Welcome to Fruity Knitting. I'm Madeline. And I'm Andrea. And this is episode 145. For new viewers, Fruity Knitting is a 90-minute program that brings you knitting inspiration from around the world, as well as some extra snippets of travel, history, and storytelling that we hope adds joy to your life and brings a smile to your face. And in this episode, our feature interview explores a topic that will eventually affect all of us as passionate knitters to some extent. And that's learning how to manage any physical pain associated with the repetitive movements of our beloved hobby knitting. Because we knit for hours on end, and of course we're not getting any younger over time. Long-term viewers may remember that I suffered from arm pain due to knitting in 2017, which forced me to take a 3-month break from knitting. And during that time, I did a stint of sewing on Fruity Knitting. But I still really remember the emotional anguish that I felt because the condition can become chronic and you don't know how long it's going to take to heal. And you also have a lot of fear that maybe it's never going to completely heal and you'll never be able to get back to doing your hobby with the same intensity as you've previously done. And I also want to point out that back in 2017, I just made Fruity Knitting my full-time job and income. And if you have a knitting channel but you can't knit, that's really stressful. And as we've recently found out in episode 142 with the psychologist Dr. Anne Kirchterp, the repetitive motion of knitting has a very soothing and calming effect to the brain and the nervous system. And it helps to cut the circuit of negative thoughts that go round and round in your mind when you're highly stressed. So if you can't use knitting as a tool to help de-stress yourself because knitting hurts, that's also a problem. But we have a great interview filled with very good news featuring a Swiss lady who's an expert on the topic. Madeline did this interview and she did a really brilliant job, so she's going to tell you all about it. Yeah, so our feature interview is with Regina Senrich, who gave a lecture at this year's Swiss Yarn Festival called Strick dich gesund, which means knit yourself to health. Regina is a certified hand therapist and she has specialized in a therapy concept called spiral dynamics. Now, spiral dynamics teaches that our body is designed for spiral movements. For example, with every step that we take, our spine, like a spiral, twists a little bit to the right or to the left. And the idea behind this therapy concept is that if we learn how to use all of our body parts in the way they were optimally designed to be used, this reduces the wear and tear on our body. And so ideally, we reduce the risk for injury, we become more mobile, and our quality of life in general goes up. Yes, so Regina, she specializes in hand therapy. She's helped many knitters manage pain and recover from injuries so that they could continue to knit, even if their doctors told them, just give it up. You can tell how passionate Regina is about spreading her knowledge. I was extremely impressed by her willingness to freely share so much useful information, and so we're both thrilled to be sharing this interview with you. Absolutely. It is at the end of the program and it is long because Regina shares so much valuable information and I didn't want to cut anything out because you never know what nugget she's saying could directly apply to someone in the audience. Yep. So Regina is Swiss and she's speaking in German, but we have English subtitles and Madeline's speaking to her in English. So we had a bit of a debate back and forward. Should we use subtitles or should we do a voiceover? In the end, we thought it would be pretty weird if Madeline is speaking to Regina and Regina answers in my voice. And I also put this question to our Shetland patrons in one of our recent live events, knit and chat sessions. And the majority of our Shetland patrons are English speakers, but there's a couple of Germans there. And unanimously, they all said definitely they would prefer to have subtitles than to hear my voice as the voiceover. That would be a bit weird. So I gave them the final choice. In this program, we're also taking you to St. Louis, Missouri to meet Aimee Share, who's our Knitter of the World. And Aimee has some really great summer designs, which you're going to want to check out. And she's also particularly passionate about making the larger sizes fit in a really tailored way. And she talks about this in a lot of detail during her segment. But right now, we'll get straight into Bring and Brag with me because, as you can see, despite the stinking hot weather, I am wearing my finished Lola pullover by Claudia Quintanilla. And you're looking gorgeous. Thank you. So I can imagine while we're talking, some of you have been staring at the top, trying to spot if I still have the mistake in the lace pattern going across the chest here.
And I have had quite the adventure with this design, cutting it open, fixing up mistakes, grafting it back together again multiple times with varying degrees of success, or maybe I should say failure. But finally, it is finished, and I'm really, really thrilled because I totally love the colour. Oh, me too. It's a really stunning colour. Okay. But for those of you who don't know the story and the drama, I'm just going to give you a very quick recap, starting with a photo of my original mistake. So the design has an intricate all-over lace pattern, which I would describe as a wagon wheel pattern with a staggered offset. And right across the chest, directly at the underarms, is my mistake. I have 2 wagon wheels sort of squashed together, and believe it or not, I actually hadn't noticed this mistake until our viewers pointed it out to me. So the design is knitted top down in the round. So if I was going to fix the mistake, I would actually have to rip back most of my work. So then I decided I would just cut the top open, unravel the mistake, and graft the 2 parts back together again. And I'd done this kind of surgery before on ribbing, garter stitch and stocking stitch, but never on an intricate lace pattern. And just to sort of make it clear, every second row in this stitch pattern is a pattern row, and then you have a stocking stitch in between because it's knitted in the round. So if I was doing this stitch pattern flat, all the right side rows would be patterned and the wrong side rows would be purled. So what I figured out is that I could take 2 pattern rows and graft them together with a stocking stitch grafting. So technically that really should work. And I did film myself doing this, not to make a tutorial because I didn't really know what I was doing, but simply to catch the experiment on camera in case any of you were interested. And I did it. I spent hours and hours and hours doing it. It was a real learning experience in learning to read your knitting and following the yarn path. So I cut it all open. I fixed up the mistake. I got all my stitches back on again and grafted it together. It took hours to graft it together so that vertically the stitches were actually lining up. Because it's a lace pattern, it's hard to see exactly what is belonging to what, but I eventually did it. But it still wasn't a happy ending. When I finished my work, which was around midnight, I looked at it and somehow it still just didn't look right. It looked like I'd pulled the tension too tight. But when I just looked really closely the next morning, I realised that I'd grafted the wrong rows back together. So I just felt like such a fool because I felt like I had done all of the tricky bits really well. I'd succeeded in them, and that was like opening it up and getting all of the stitches on both halves back on my needles on what I thought were the correct rows. That was a feat in itself to achieve. And then the grafting back together so that the horizontal columns, not horizontal, vertical columns, just the columns. Yeah, lined up exactly right. That was a feat in itself. Only to find that I was back to square one with this pattern mistake going right across the chest. So I then just put the garment aside in the corner thinking I'm so disheartened I have to move on. But I didn't weave in my ends because in the back of my mind I thought maybe if I have enough brain power, courage and energy in the future I could open it up again and have another go. And believe it or not, I actually tried that again. I'm a real sucker for punishment. I don't know, was it Einstein who said stupidity is when you do the same thing over and over again and it never works? And expecting a different result. Oh, that's right, yeah. Yeah, look, there's always a toss-up between trying it again and deciding to move on. Anyway, I tried it multiple times and it didn't work. And what disturbs me is that technically it should work. So I don't understand why. So even when I thought, was convinced that I had the 2 correct pattern rows on both needles, so for example, going from a pattern row 3 to a pattern row 5, and the grafting would be the stocking stitch pattern row 4 in between, when I was convinced I had those 2 rows on my needles, it still didn't look right when I grafted it together. So I just gave up in the end, admitted defeat, and instead just re-knitted it from here downwards. So that's what I've done. Finally, it's finished. I don't like to admit defeat, but I really don't know how to make it. And I'm sick of it and I really want to wear this. Did you learn anything from the process? Yeah, I learned to read my knitting because just in opening it up
and you see that the yarn path through, because with a complicated lace, you've got knit 3s together, you've got knit 2s, put one over, you've got all kinds of different stitches. Yeah. And it's okay on this half is on the needles. You're knitting in this direction anyway, so you can read it. But if you're grafting into the bottom the bottom of the stitches on a pattern row, that's kind of crazy. But so I learned a lot to really watch the yarn. The topography, basically, of the stitches, yeah. So that was really good. Anyway, the only other change I did with this design was in the pattern, because there's short row shaping in the hem at the back, in the ribbing at the hem, a 2x2 ribbing. It says to keep knitting with the short row shaping of the ribbing in the same needle size that you knitted the lace pattern on. For me, that made my ribbing look too sloppy. So this time round, as soon as I started the ribbing, including the short row shaping, I went down 2 sizes. So the lace pattern was knitted on 4 millimeters and my ribbing was knitted on 3.5, and I really like that much better. The ribbing is looking neat. Before that, it was just looking loose and sloppy. So that's the only change that I've made, and I'm really, really happy about it. I am sweltering underneath, so you're going to see a costume change halfway through the episode. But before, I want to show you my finished April cardigan with the Afterthought smocking on the 2x2 ribbing around the hem and on the cuffs. I am so thrilled with how this turned out. In fact, what I'm going to do is just really quickly whip off the Lola pullover and put this one on so you can see it clearly. So here it is. I hope you can see the ribbing down the bottom. It's not cut out of the frame. I am so pleased with this. I love it. It feels very elegant, very feminine. I think it's my favourite cardigan at the moment. And last episode I mentioned, because it's such a soft yellow colour and it's got some mohair in it, so it feels very like it's got a halo on it and it's cuddly and soft. I feel like a baby chick when I'm wearing it. It's Mum's chicken cardigan. And Madeline suggested that I should get some eggshell buttons to go with it. Well, I think I have found the perfect eggshell buttons to go with it here. They're very shiny and gorgeous. And I really want to encourage you to have a go at doing some Afterthought smocking on any 2x2 ribbing that you have. Even just take a jumper out of your closet that you're bored with and have a go on it. It's really fun and it's so quick. So here's a close-up picture so you can see my pretty eggshell buttons and also the smocking. I've used the Afterthought smocking technique to sew together the 2 inner columns of knit stitches that are closest to each other. And this version of smocking doesn't change the gauge much at all, so you can do it right at the end of your project when you finish knitting your cardigan, or as I said, take another finished cardigan and play around on it afterwards because the gauge isn't going to change much. And here is another photo of the back side of the ribbing, and you can see that the ribbing looks quite normally spaced and not pulled together, and that's kind of proof that it's not changing the gauge. If you want to learn more about Afterthought smocking, I demonstrated in our last episode 144, and our interview guest Melanie Chalet also talks in detail about how to do it, and she demonstrates it. And Melanie also has a great tutorial on how to do Afterthought smocking on different stitch patterns. So I've just had a quick costume change and I realised that I'm wearing the same colour as Madeline. I actually knitted both of these tops. This one is a Kim Hargraves, which I knitted maybe close to 10 years ago, actually. I knitted this before I started fruity knitting, and it's got a really cute little peplum around the bottom of it. It's really pretty. And this one is the Debbie Bliss design, which I think I did last year. Yeah. And it's knitted sideways. I don't know if you can see that, but there's a lace pattern here, and it's knitted sideways and then grafted down the front. It's really pretty too. It's super pretty. And Mum gave this to me recently, which is really nice because now I'm finding I have enough summer knitted tops that I can put them all in one wash and not feel like I'm wasting one wash on a single top. Yeah. So that's good. Okay, so... Yeah, so we're out of Bring and Brag and we're in under construction now because I'm still working on my Jenny jacket by PetiteKnit, which I'm making for my best friend Antonia. And for this Jenny jacket, I'm combining one strand of Tunpergunt by Sandness Garn together with Knitting for Olive's soft silk mohair. And combining the two yarns creates a very soft and extremely warm fabric. And I think it has quite a feminine touch, especially with this colorway.
So the Jenny jacket is knitted top down in one piece, starting with German short rows on the back panel for a better fit around the shoulders. I find this method pretty cool, and since I've completed the body, I've actually been able to try it on and see how the cardigan sits along the shoulders. Here you can see that the front panels actually extend to the back of the shoulders, meaning much of the shoulder seam also sits on the back. I'm not used to this type of construction, so I guess it just fascinates me a little. So the all-over pattern is created by repeating the horizontal couching stitch every few rows. And if you don't know what that is, you can go and watch our previous episode where I explain and demonstrate the horizontal couching stitch. Oh, I feel like I'm going to get poked in the eye. That looks a bit hazardous, doesn't it? Yeah. So this main section is knitted on 4mm needles, and then for the ribbing you're supposed to go down to 3.5mm needles, but I, like I usually do, went down even further to 3.25mm so that my ribbing would look extra tight and neat. And at first I was a bit concerned that the stitches would then look too small compared to the stitches on the main pattern. But they don't. They don't. They look lovely. Yes. I'm very happy with it. Now, Antonia wanted this cardigan to be slightly cropped compared to the original design. So the recommended length is 55 centimetres, but I am making mine roughly 47 centimetres long. And the pattern does warn that after washing and blocking this cardigan, it will actually become wider and shorter, but it doesn't specify by how much. And I suppose this is because everyone's gauge is a bit different. And I do think that this stitch makes the gauge a little bit unpredictable, which is why this is oversized. Well, I'm just guessing here. Anyway, so it doesn't specify by how much. I measured my gauge after blocking my swatch, not beforehand. So I have no idea how much shorter and how much wider this cardigan will become. I'm really just hoping for the best here. Antonia is currently in Brazil. She's been traveling a lot. And so I haven't been able to check the fit on her. But we're both size S, only I'm significantly taller than her. Most people who meet me are absolutely shocked because I don't look like it when I'm sitting on the couch. And her upper body is shorter than my upper body. So at the moment, I'm only able to check the fit on my own body or on Mum's and then estimate how it will fit Antonia based on the measurements she sent me. So I did this recently, and I found that happily there isn't that much excess fabric underneath the armholes at the moment. I think it's going to be fine. I think so too. It's always a bit scary making something for someone else because you want it to turn out right, and I think you're extra critical with what you're making. And I'm just hoping that the cardigan won't grow too much wider when it's been blocked. Yeah. Now, once I finished the body, I picked up stitches around the armholes to knit the sleeves, but unfortunately I picked up the stitches counterclockwise instead of clockwise. You always work the stitches clockwise when knitting in the round. So after picking up all the stitches, I did notice this problem, but I figured I could simply change directions from now on. So I did this, but after knitting 13 centimetres of the sleeve, I noticed that the seam simply looked very neat on the wrong side of the garment, but rather uneven and ugly on the right side. So I decided to unravel my sleeve and start again. So what on earth were you thinking to pick up stitches anti-clockwise? Because you always knit from right to left. Yeah. So it feels natural to pick up stitches right to left. It must have felt really weird, or you must have done it inside out. Yeah, no, I didn't do it inside out. I felt good. It felt good. Okay. Except for when I had to unpick everything again. Anyway, so I am reknitting the sleeve here. It's pretty short now. Once I've finished knitting both sleeves, which I hope I can manage within a few weeks because I really want to get this done. Antonia's coming back soon. I got the news yesterday. And once I've finished the sleeves, I have to pick up stitches along here to knit the button band and collar. But before I do that, I'm going to go off to the town store and buy some buttons so that I know how big they are, because when you have small buttons, you need more of them and the buttonholes need to be smaller. So we'll see what I come up with. That's a good plan. Yeah. Okay. So this is my one project that's still under construction. I have a second project under construction that I'm just starting. Now not last episode, back in episode 143, we covered this year's Swiss Yarn Festival. And we also interviewed the festival founders, Merit Butzberger and Asita Krebs. Now, both of them are knitwear designers, and during the interview, they each showed one of their latest designs. Now, Asita showed a really pretty summer top that I fell in love with, called the May top. It's an all-over ribbed tank top with an elegant lace panel running down the front. You knit it top down in one piece.
There are several things I like about this design. First of all, I think the lace is just really pretty, but also because the rest of the body is a simple rib, you can easily add some shaping or even modify the top into a summer dress. And the pattern includes schematics, which Mum and I have really been missing because we've been knitting so many Danish designs lately. To be fair, Madeline, some Danish designers do use schematics, but some don't. And it is more difficult. I love schematics because it makes it easier to modify a design because they've written exactly the intention of what part of the garment has what width or what measurement, and that's very easy for you to think, okay, that's going to fit me or it's not going to fit me in these parts or those parts. So schematics are always so useful for that. Yes, but in my experience so far, there haven't been schematics, and basically the most you get is a stitch count, and then you have to figure out what the measurement would be based on the recommended gauge. And sure, one can do that, but I would like to save time where possible. Okay. Because I'm a busy woman. Anyway, so because this is a summer top, the recommended yarn is a blend of 70% bamboo and 30% linen. However, we recently went to the Dolomites in Italy to interview Mayak again for a second time, and they did a knitting retreat there. You'll see the interview in the future. Yes, that's right. So, of course, they had lots of beautiful Mayak yarns available there to buy during the retreat, and so I found a really gorgeous yarn for my May top. This is their Mayak Baby Yak Silk Blend, which is in a really beautiful rustic orange called Dakini. It is a stunning colour. It's really beautiful. I took a little bit of convincing because I feel like I have a lot of orange things, but it was the colour that suited me best in the end. So I'm happy with the colour, and it's a fingering weight yarn, and the yardage is 464 metres per 100 grams, which is a little bit thinner than the recommended yarn, but because, as I mentioned before, most of the pattern is just a simple rib, I'm not worried about being able to adjust the pattern to my gauge. Yeah, once you've done your gauge swatch, what you'll probably end up doing is just taking the stitch counts of a larger size on smaller needles, and then it'll fit you. Yeah. Isn't it exciting that we can just adapt things when we make things ourselves? I still get excited about it because I know that Mum has all the knowledge and I'm still learning. It's fun. Anyway, so I haven't done much for this. I've just cast on for the swatch so far. But I am intending to mainly focus on the Jenny jacket because I want to get it done in time. I want you to focus on this so you can wear it during summer. Summer is so short here in Germany. I know. And Antonia's not going to wear her jacket till it gets colder anyway. It's true. You can whip this up and look great in it. I'll whip it up then. Okay, but now it's time for us to take you to St. Louis, Missouri to meet Aimee Scher, our knitter of the world. See you on the other side. Hello to the knitters of Fruity Knitting. My name is Aimee Scher, and I'm so pleased to be able to come and talk to you about my knitting journey today. I am a knitting pattern designer living here in St. Louis, Missouri, in the Midwestern region of the United States. I have been a knitting pattern designer for just 3 years, but I've been a crafter all my life, starting with sewing in the 5th grade with my first little patchwork quilt and garment sewing in high school, all the way up until more quilting, knitting, spinning, weaving. I've kind of done it all and am a bit of a jack of all trades. One of the things that I'm really excited about in my craft is being able to bring in different elements from different fields of fibercraft and bringing them together. I love being curious and exploring things like, what if I brought some of my fiber and spinning knowledge into knitting pattern design? What if we bring some interesting sewing techniques into our knitting garment construction? These are the things that really excite me, and I'm so excited to jump in and discuss some of them with you. Let's get right into some of my favorite makes. Here we have the Slightly Sassy V, a pattern I released last year. It feels like every knitting pattern designer is required to make a fingering weight raglan t-shirt with a V-neck with an I-cord finish. This is an extremely common look, and I think there's probably dozens of patterns out there that look just like this.
So when I set out to design my basic perfect tee, I wanted to differentiate myself a little bit and use the opportunity to try different things and add something to the market that may not have been there before. The Slightly Sassy V is structured kind of like a sewing pattern. It has kind of a choose your own adventure vibe to it. It has options of short and longer sleeves, 3/4 lengths to be exact, in a tapered format. And it has a cropped or longer body and optional A-line shaping. Those are just the basics. I love in sewing when you get to not only choose the view that you're making and cut out the view that you're making, but also just go wild on the tissue pieces and make modifications. So on the Slightly Sassy V, I have given a compound raglan which creates this beautiful S-curve with increases up at the top, really fast, and then slowing down towards the middle, and then again towards the armhole where the body needs it the most. By putting fabric where we need it the most, we can contour the body and give a really sleek, really polished finish. The other feature of the Slightly Sassy V is that it has optional bust darts. Now, while I am quite small and small busted and I do not need bust darts, many of my customers and knitters do. So on the Slightly Sassy V, I have added bust darts using German short rows that are worked back and forth to add a wedge in the front. You can see that while I do not need bust darts, my dress form actually probably does. And you can see the front hem lifting a little bit there. I'll be giving more examples about this a little bit later on. The bust darts achieve a really nice and clean finish and lowers that hem to be parallel to the floor so that the same garment can look the same across different shapes. To me, it's very frustrating as a knitter when I see a beautiful sample photo and I spend 40, 50, even 60 hours knitting a project and it doesn't end up looking the same on my body as it does on the model or the sample. So one of the things I try to do is bring in some fit features so that people of different shapes and different sizes, all the way up to 66 inch or I think 167 centimeters, can enjoy the same finished project, can at least be able to get close to a similar look to the sample, which is in my size. It took a little bit of engineering to get all these increased rates and, turns correctly, but it's all in the pattern and I've done all the engineering so that the knitter doesn't have to. That's kind of at the core of my making journey, is trying to simplify these techniques so that knitters can just enjoy knitting. Next, let's take a look at another one of my summer patterns, the Oolong Tank. In the Oolong Tank, I used different fiber blends for 3 different samples. In this sample, I've used linen and wool in a non-superwash hand dye format. I very much wanted to incorporate true summer fibers into this pattern and make sure that it works really well with these fibers that don't have the crimp of wool and won't have the recovery. It has very low ease as a result because I wanted it to conform to the body and not be baggy. Having baggy, damp clothing is absolutely the worst in the summer, and I very much wanted to avoid that. The Oolong Tank features a slightly larger and wider front piece than the back piece, although it is worked in the round. The front has just a little bit of extra width to accommodate breast tissue for people with breasts. To me, with a low ease garment, you want to make sure that it's figure hugging everywhere and not just in the front where we have extra tissue. And I often see a lot of excess fabric on the back of my tank tops, and that is not something I would like. So I have worked that into this pattern as well as the bust darts I talked about earlier. What I really love about this pattern is that it has this beautiful romantic tea leaf motif in the lace panels that is inspired by the oolong tea of the Taiwanese high mountains. I am Taiwanese American, so I often find inspiration in the things that I grew up with in the land where I came from. The leaf lace splits to create the beautiful V-neck, and still we are able to work bust darts. The leaf lace can be worked back and forth or in the round because it is one of those where it has a rest round every other round. And so when we approach the fullest part of the bust, you have the option of adding a few short rows to add a little length to the front, just a little wedge to help that hem sit level on every body.
The result is really stunning, and many knitters, many of my customers have told me how much they love being able to work the bust darts while working in pattern between the turns. All of the turns happen in the stockinette section, and it's surprisingly easy to work. This has become one of my most popular patterns. Next, I'd love to talk to you about my latest pattern, the Phoebe top. The Phoebe top presented new and unique challenges that I wanted to explore this year as I continue my knitting design journey. Just like the Oolong tank, I have opted for very low ease. In this case, 0 recommended ease. This, combined with the summer fibers that I have chosen, created some interesting problems that were really enjoyable to solve for me. The 0 ease combined with the 100% silk fiber content of this version, knit in Knitting for Olive pure silk, means that on my body with very little bust tissue, you won't see an issue with the 0 ease. It has the same wider front piece and narrower back piece that I talked about earlier that helps create a beautiful fit on a body like mine that conforms to the size chart. What if your body doesn't conform to the size chart? I often find that when I knit a pattern that doesn't have quite enough fabric to stretch horizontally across, and it has cables, especially all over cables in it, you will see the front stretch out like this and create kind of like a wave curve in the cable that won't look consistent across all knitters of different bust sizes. So on this one, I took a little bit of a risk, and I have created kind of an in-between size. All of my 10 usual sizes up to 66 inch are present in the pattern in a straight version, knit just like this. But all of these sizes also come with an alternate curvy version where the front piece is knit just a little bit wider and features those bust darts that we talked about earlier. The combination of having a little bit of extra width and those bust darts really elevates the garment. Let's take a look at one of my testers, Sarah, who has very generously shared her photos with us. In her first version, Sarah knit a straight size D with no bust darts at all. Also, based on previous garment knitting experience, she felt that 9 inches in the body was going to be enough length for her. However, in a 0 ease environment where the garment is skimming over her bust tissue, that really lifted the hem without bust darts, and she ended up with a garment that's quite cute, but not exactly looking like what it does on me or on this lovely dress form here. In the end, Sarah opted to knit a second Phoebe top, again using size D, but with the curvy front, 2 inches of bust darts and an additional 3/4 inch in length. The result is a beautiful figure skimming, figure hugging tank top that still preserves the look, the even hem, and the effortless look. She doesn't look like the garment is stretched out or anything. It just flows beautifully across her curves. Next, I'd like to talk to you a little bit about my twin effervescent pullovers. The effervescent pullover in the adult version was the very first pattern for a garment that I have ever designed. It appeared in the spring 2022 version of Pom Pom Quarterly, so eagle-eyed viewers who read Pom Pom magazine may have seen it before. For this pattern, I was inspired by the bubble tea beverages I grew up with in Southern California. Bubble tea is a tea beverage, usually iced, that became very popular all over the world in the last decade or so, but I grew up drinking it all the time in Los Angeles. Bubble tea originates in Taiwan, which, as I mentioned earlier, is where I come from, so this inspiration was really close to my heart. Similar to the Oolong tank, I wanted to combine techniques and visual motifs with the inspiration, and in this case, I was exploring the contrasting textures. The body is a circular yoke pullover with lace all over the yoke, and it is knit in a merino single by the Wandering Flock. Then I added a mohair to symbolize the beautiful whipped topping that contrasts with the rest of the beverage, and the visual contrast of the mohair lace ruffle with the more sharp fingering weight lace is so lovely, and I'm still so proud of this one.
Recently, I came back to this pattern and revised it with bust darts across all the sizes for individual pattern release, and I added a child version of the same pattern. There's no rhyme or reason to when I design children's patterns, but in this case, it is because my daughter Clara has long admired the grown-up version and asked for a pink ruffle sweater, just like Mama's. So how could I say no to that? The Effervescent Mini is a longer length, hip length, and longer sleeves so that she can get more wear out of it, because I am a very practical parent. I want my kid to be able to wear it a long time. So other than those minor changes though, it is exactly matching, and I had so much fun coming back to this pattern and knitting it up again in a very small version for my kid. And so many of my customers are knitting up matching parent and child versions, and I think it's so adorable. The Effervescent Pullover actually did not start its life as a pullover. At that point in my knitting pattern design career, I had only designed socks. And I presented an idea pitch to Pom Pom Quarterly as either a sock or a pullover, and they did opt for the pullover version. But the original vision was actually this pair of socks. The oolong socks uses the motif that I ended up later using in the oolong tank, with the leafy lace all the way up the front as a panel. It features the same contrasting mohair in this beautiful Wandering Flocks yarn with a lace weight mohair and fingering weight sock. I started off as a sock designer because I love sock knitting. I love it as a format for creativity where you can ask endless what ifs. What if I paired this stitch pattern with this yarn? What if I subbed in this heel here? Will I get a better fit? Will this construction be less annoying for me to make? What about this toe? What about different ways to graft the toe? I love all the different ways of exploring my creativity within the format of a sock. This is an example of the ways that I love to combine inspiration and technique with the lace panel and an eye of the partridge heel, which is the texture that I love the most, and a wedge toe, and the optional mohair ruffle. I really think the oolong socks is something special, and I'm so happy with it. As I said earlier, I love combining technique and inspiration to create interesting outcomes. In the case of my Queen Anne socks, I was working on a collection inspired by my favorite books growing up, Anne of Green Gables. I'm so inspired by Anne and her steadfastness and her hot temper, and also her creativity and scope for imagination. In the final Anne of Green Gables book, Lola, her daughter, is knitting many socks for the war effort during World War I. Socks at that time were probably knit in DK and topped down with a heel flap and a gusset. While the heel flap and gusset is one of my go-tos for sock knitting, Anne's daughter Rilla hated turning the heel with those little short rows. This is totally understandable, even though I love it. So with the Queen Anne socks, I very much wanted to pay homage to Rilla. And in this case, I tried out the Fleagle heel. Worked toe up, the Fleagle heel doesn't require any of that picking up, and it's just worked in the round all the way around with some short rows. And I very much enjoyed matching the inspiration of a series where somebody hates knitting a heel flap and gusset sock and putting it into this pattern. As you can see, all of my patterns have a sense of whimsical feeling about them where I try to explore something different with every single one, and it's such a joy to me to be able to provide different choices. In the Phoebe top, for example, I knit my sample in Knitting for Olive Pure Silk, but then I knit another sample on my person right now in 50% wool and 50% cotton. I love giving my knitters choices with all the different shaping options and sleeve and length options, all of these different things, because I think the most joyful part of making is taking that leap into the creative and coming up with your very own unique thing that fits your body beautifully. And everybody deserves to have a lovely fit and a lovely, unique project that they finish and that they'll wear forever because we spent so long making it. I hope that you've enjoyed this overview into my making philosophy and a little bit into how my designer brain works.
Thank you so much for Andrea and Madeline for having me on, and I hope you have a lovely spring and summer season, and happy knitting. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't. Welcome back. I really enjoy how passionate Aimee is about making the larger sizes fit really well, and I appreciated that demonstration where you could see exactly how much better you can make a garment fit a curvy body when you add all the bust darts in and make the front panel wider and longer. That really showed very well as a great example with Sarah's photos. So thank you, Sarah, for sharing those. That was a really clear demonstration. And I just never have to play around with bust darts. I don't need to use them. And I sort of feel a little bit envious about that, because if you have to do that, you learn a lot more about pattern design and fitting techniques and things. Is that the only reason? Well, no, I would actually like a bigger bust as well, but... Mum and I are both part of the Itty Bitty Titty Committee. Anyway, what I do find really clever is that Aimee is hiding these bust darts and extra material inside an intricate lace pattern or cable pattern. That's really clever. So I kind of want to read what she's doing on these larger sizes. I know, especially with the cable top. I looked at it and I stared at it for 5 minutes and I couldn't figure out where she was doing short rows in order to... Yeah, you can't see it. It's nicely hidden. Very clever. That's super clever. Yeah. And we're happy to announce that Aimee is offering Fruity Knitting patrons a 25% discount off all her self-published patterns, both in her Ravelry store and on her website. So the details of the discount can be found on our Patreon page and also in our program notes on our website, fruityknitting.com. So thank you very much to Aimee. We have some exciting news. We've updated our website, fruityknitting.com, to make it more beautiful and user-friendly, and we're really happy with how it turned out. Yeah, looks great. Yeah, so our website is packed with valuable information, but many of you don't know about it. It has a lot of information and resources for knitters. Yeah. So I've prepared a very quick overview of it, and I want you to be able to get the most out of our content. So here it comes now. Here we are on the new homepage of fruityknitting.com, and I'm viewing the website on a computer, so it'll look slightly different on a phone. This here is the top menu bar, and when you click on episodes, you will get an overview of all the program notes, starting with the most recent episode, which was our interview with Mélanie Chalet, the creator of the Valiant Tailoress magazine. Let's take a closer look. The program notes contain a summary of what we show and talk about in the episode. If you want to go watch the episode, just click on episode 143, and this will open up the video on YouTube. Apart from a summary of our episode, the program notes also include the patron discounts, the occasional special announcement, what knitwear designs we're wearing, and the music credits. Maybe you want to find the episode in which we talk about a specific topic or had a specific guest on our show, and an easy way to do this is to type a relevant keyword into the search bar, which you can always find at the top of the page. For example, if you're interested in grafting your project and would like to find an episode in which we discuss the subject, type the keyword grafting here in the search bar, and then click enter. You want to keep your keywords short. Now the results will show every episode that includes grafting. So let's go to episode 142, in which Mum filmed herself cutting open and grafting back together a complicated lace top by Claudia Quintanilla.
This section is titled A Comedy of Errors because after hours of meticulous, concentrated work, Mum ended up grafting together the wrong rows, and neither of us noticed this until a few days later. We really couldn't believe it, but we decided to include this supposed tutorial in the episode anyway. We've produced 144 episodes by now, and we've featured well over 200 guests on Fruity Knitting. You can find our guests and the episode they're featured in by clicking on Guests on the top menu bar. Now you can choose which type of guest you're interested in based on the different segments we feature in our program. In Meet the Shepherdess, we showcase passionate sheep farmers who produce their own yarn. Then come our feature interviews, our makers, new releases, and finally, Knitters of the World. So if you want to know whether someone has been featured on our show or you can't remember which episode the guest was on, then these indexes will save you a lot of time. Let's go to our interview guests. Each episode always contains a feature interview, which is at least 30 minutes long, and this index includes all of the guests who we've featured so far in alphabetical order. So say I'm in the mood for some Shetland colourwork knitting, well then I could watch our interview with Susan Crawford. She's written a book filled with vintage Shetland knitting patterns, and her book also shares stories about Shetland knitters from the 1920s to the 1950s, highlighting their creativity and knitting skills. So let's click S for Susan, and here she is. Now, when we click on her name and then on this little icon above the YouTube video, the link takes me directly to the interview on YouTube. When I first began researching the knitwear of the early 20th century contained in the Shetland Museum archive over 4 years ago, my only criteria were for the items to be beautiful, unique, and to tell a story, their own story, or to be part of Shetland, its inhabitants, or its knitwear industry. Alright, so let's go back to guests on the top menu bar. Maybe you feel like watching a Meet the Shepherdess segment, and we don't feature them in every episode, so the fastest way to find one is through the Meet the Shepherdess index. So for Meet the Shepherdess and Knitters of the World, we've actually sorted our guests by the country they live in. Let's go to Australia and say good day to Murray and Harry Watson from Millpost Merino. G'day, my name's Murray Watson. And I'm Harry, Murray's brother, and we're from Millpost, a sheep farm on the New South Wales Southern Tablelands near Bungendore, which is about half an hour east of Canberra, Australia's capital. So Millpost's a family farm. Our parents, Judith and David, came here in the late 70s, and they've been living and farming here ever since. I also highly recommend you take a look through our Knitters of the World index because we really do feature knitters from all over the world, and personally I find it quite exciting to browse through the different countries. Now I think you understand the guest indexes, so let's move on to the tutorials. Early on, Mum created some video tutorials that take you through a whole project from start to finish. So Mum takes you through the different steps and the necessary techniques along the way. There are 5 of these tutorials altogether, and you can find them by clicking on Tutorials, which is in the top menu bar next to Guests, and then going to Full Project Tutorial. And if you go back to Tutorials and select Tutorial Library, this opens up our tutorial index on our Patreon page. The index is visible to everybody, but to view the individual videos, you need to be a patron. And as you can see, we have lots of different tutorials and all manner of techniques. Some are very simple and some are a bit more complex for advanced knitters. I'm going to click on the tutorial called Reinforcing the Steeks with a Sewing Machine. So because I'm a patron, I'll have immediate access to this video, but if you're not a patron, you will have to sign up first. Another easy way for patrons to find our tutorials is by simply going to the tutorials collection on our Patreon page, which is here. Finally, we have some special links that are relevant to all of our wonderful Fruity Knitting patrons. Depending on your level of support, you as a patron have access to several benefits including discounts and live events. And this is where you can find our discounts. Just click on the image and this will take you to the relevant Patreon post where you can find all the discount details. And this is where you can find our upcoming online live events.
We usually offer 2 live events per month, one with a special guest who we've previously featured on the show, and the other is a relaxed online knit and chat session with Andrea and myself. Shetland and Merino patrons can also listen to previous live events as an audio podcast by clicking on this link here. At the time of filming this tutorial, we have 74 live event episodes available for you. We recently had a really interesting live event with Maya Siska, who is a knitwear designer and the organizer of the South Iceland Wool Week. Most people don't know that it's only about 100 years old and that there were 2 women that basically sat down and decided to create such a thing as an Icelandic lopapeysa. If you're a regular viewer of the Fruity Knitting podcast, you'll know that we ask our viewers to support the show financially by becoming a Fruity Knitting patron. If you go to support the show, this opens a page where we explain why we rely on our viewers for financial support. You can become a Hebridean, a Merino, or a Shetland patron, and each level of support comes with some additional benefits like discounts and online live events, as I mentioned earlier. If you want to support us but you still need help with the signing up process, don't worry, you just need to go back to the menu bar, hover your mouse over the Support the Show option, and then select Need Help to sign up. This page takes you through the different steps of signing up. We're really proud of our new website, and we hope this tutorial will help you to find all the information you're looking for. So thank you very much for watching. So as I mentioned earlier, the Fruity Knitting podcast can only exist with the financial support of our viewers. So if you want to support this show, then please visit patreon.com/fruityknitting to become either a Hebridean, a Merino, or a Shetland patron. And as always, we're very, very thankful for our existing patrons because you make this show possible. Yeah. Now, coming up now is our interview with Regina Senrich, and during our interview we discussed the causes of common pathologies and injuries that knitters might have, including arthritis or carpal tunnel syndrome, and Regina also shows us some very useful exercises to relieve pain and even prevent it. She also explains the importance of proper finger positioning when holding your needles, and this includes that the 4th and 5th fingers should handle most of the heavy lifting, while the other fingers are merely there to guide the needles. I also learnt that our hand naturally forms a half sphere, so apparently your fingers function better when slightly curled. So I've been trying to apply some of Regina's tips to my own knitting with mixed results because you do experience a learning curve and sometimes it's easier to tackle one tip at a time until you get good at it. For example, when knitting the body of my Jenny jacket, this actually put a lot of strain on my right hand, which I move in a flicking motion, because the needle was carrying so much weight, such a heavy load of fabric. And this is why I generally prefer not to knit garments, especially heavy ones, in one piece. Yeah. So Regina doesn't use the same knitting technique as my flicking technique, so I haven't yet managed to apply all of the tips that she gave in her demonstration, but I have gotten better at holding the weight of the needles with my 4th and 5th fingers and just using the first 3 to sort of maneuver it. I'm still practicing it though. And another bad habit that I have is that I tend to keep my thumb straight and then I apply pressure against it in order to stabilize my needle. But the result is often, especially when I'm knitting with heavy fabric, that my whole thumb starts hurting, or even it can go up to my hand. So I'm trying to curl it a bit more. It doesn't have to be like this, just slightly. And I can confirm that doing that really lessens the pain, or sometimes I just don't feel it at all anymore. So I'm happy about that. And she demonstrates that on you during the interview, which is really interesting. She demonstrates so much during the interview. Regina doesn't speak much English though, but we didn't want her valuable knowledge to be lost on you just because of a language barrier. So this interview, like Mum said earlier, is going to be in German with English subtitles. I actually speak German fluently, but to make things easier for you, I'll be speaking in English while Regina replies in German. And it was a funny experience for me because when it comes to scientific subjects, I actually prefer to talk in German because I went to a German high school and later a German university. So my entire scientific vocabulary is built up in German.
And you'll see during the interview that often I struggle to find the English word for the German word that I know. And I think all our multilingual viewers will understand what I mean. Yeah. And it's also been a big learning curve for us to put in subtitles in a different language than from what's been spoken, because you have to do all of that manually. It's actually extremely hard. Well, it took hours and hours because you had to, first of all, directly translate what Regina is saying. And then the first thing we did was line up everything, like a pure direct translation of what Regina is saying in English while she's saying it. But then you realize that it's not on the screen long enough for you to comfortably be able to read it. And so it's just an unpleasant experience. So in the end, we went through again and took out little bits that were repetitive, but just so that you've got the main concept is there clearly. And then we also left it on a little bit longer than what she's saying it, so you have time to read it naturally. And it's funny because when I would watch a German movie, for instance, which I can understand, but I might also have the English subtitles on, and I would often think, they've done such a crappy job of the translation in the subtitles, like it's still on and it's not exactly what she said in German. And now I realize why. Yeah. You can't do it absolutely exact, and it's a real art in trying to put it on the screen so that it's comfortable for the viewer. Yeah. But it's a great interview and I hope you find it really helpful. And we're going to see you very soon in July. Yeah. Okay. Bye. Bye. Welcome to Fruity Knitting. I'm with Regina Senrich, who's giving a lecture here at the Swiss Yarn Festival called Strick dich gesund, which is German for knit yourself to health. Now, in this lecture, Regina discusses how to prevent and manage pain and tension while knitting. Regina, thank you for joining us on Fruity Knitting. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. It's great to have you with us. So, Regina, could you start by telling us your educational background and explain your approach to helping knitters who experience pain? Ja, ich bin Ergotherapeutin, spezialisiert auf Handtherapie seit 25 Jahren. Ich habe in der Zeit die Ausbildung zur Spiraldynamik-Fachkraft gemacht. Spiraldynamik ist für mich ein sehr logischer Behandlungsansatz. Es geht darum, dass man den Körper anatomisch richtig benutzt. Dieses Konzept wurde vor etwa 30 Jahren von Christian Larsen und Yolande Deswart entwickelt. Christian Larsen ist ein Arzt, Yolande Deswart ist Physiotherapeutin und Tänzerin. Und es zeigt auf, wie man den Körper benutzen soll, dass man möglichst lange und möglichst schmerzfrei durch das Leben kommt. Im Wort Spiraldynamik sind zwei Teile. Das eine ist, dass die Spirale, also die Wirbelsäule und die Arme können als Spiralform angesehen werden. Und das andere ist die Dynamik, die zeigt, dass man nicht so lange in der gleichen Haltung verbleiben sollte. Mit diesem Hintergrund behandle ich meine Patienten. Und immer wieder kamen Leute zu mir, die sagten, dass der Arzt verboten hat, sie sollten nicht mehr stricken, weil sie eine Arthrose hatten. Und die waren dann extrem traurig. Oder eine Patientin kam, die hat sich für eine Strickwoche angemeldet und hatte so Schmerzen, sie konnte nicht gehen. Und da habe ich ihr ein paar kleine Übungen aus der Spiraldynamik gezeigt und ein Tape. Und sie konnte die Strickwoche dann doch absolvieren. Das war natürlich für alle wunderbar. Und ich versuche nun mit diesen Vorträgen dieses Gedankengut und das Wissen unter die Leute zu bringen, dass niemand aufhören muss zu stricken, wenn es nicht nötig ist. Well, that's wonderful. That's a very hopeful message, which I'm sure a lot of our viewers will be very grateful for. Now, many knitters, they experience tension in the neck muscles, and that can also cause pain. But why is this exactly, and how can we avoid the neck tension? Genau, Nackenschmerzen entstehen hauptsächlich darum, wenn man
zu lange in der gleichen Position bleibt. Auch wenn man sich so nur nach hinten hängt, den Kopf nach vorne schiebt, das ist wahnsinnig streng für diese Muskulatur. Wenn man sich aufrichtet, das heißt, man setzt sich auf die Sitzbeinhöcker, schaut, dass man den obersten Scheitelpunkt erreicht und dann kann man sich vorstellen, eine Blume wächst in der Wirbelsäule nach oben. Dann kommt man in eine Gerade, ohne dass jemand von außen zieht oder zerrt. Es geht wirklich um so eine innere, einfache Aufrichtung. Und wenn man die Schultern dann anschaut, wenn ich da hinten bin, dann fallen die Schultern nach vorne und dieser Muskel, der muss wahnsinnig stark halten. Wenn ich aufgerichtet bin, sitzt die Schulter eigentlich oder legt sich die Schulter auf den Brustkorb. Und dieser Muskel, der Trapezius, muss nicht mehr so stark ziehen. Der ist eigentlich nur gedacht, um den Kopf zu steuern und nicht um die Schulter zu halten. Interesting, yeah. And do you have some more exercises perhaps that help us have a better posture or what to do if we're having neck pain? Ja, genau. Was immer hilft, ist, wenn man zum Beispiel gerade sitzt eben und dann auch Bewegung hineinbringt. Leichte Achtbewegungen mit der Nase zu zeigen, Seitneigungen, Rotationen, Nickbewegungen, also immer wieder in Bewegung zu kommen. Es hilft manchmal auch, wenn man die Strickanleitung zum Beispiel nicht auch noch gleich vor sich auf den Tisch legt, sondern da drüben positioniert, dass man einfach immer wieder aufsehen muss, da ein bisschen sich zur Bewegung zwingen. Dann gibt es eine gute Möglichkeit mit Mikropressur, dass man mit ganz feinen Nadeln leichte Berührungen macht. Das hat eine sehr entspannende Wirkung. Nadeln haben wir alle in den Händen, wenn wir stricken. Plenty, yes. Genau. Und ein Problem, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ist, wenn wir immer in die gleiche Richtung schauen und den gleichen Abstand haben, ist das für unsere Augenmuskulatur sehr streng. Die Augenmuskeln und die Muskeln, der Nerv, der den Trapezius innerviert, die liegen ganz nahe beieinander. Der Trapezius wird von einem Hirnnerven innerviert. Das heißt, wenn ich die Augen mehr bewege, dann kann das eine entspannende Wirkung auf den Trapezius haben. Man kann auch mal in die Ferne blicken und wieder nah, aber man soll die Augen nicht starr immer auf die gleiche Position gerichtet haben. And that's neuroathletics, Das right? ist Neuroathletik. Yeah. Okay, so you're trying to activate the nerve, genau, ist der nerves Hirnnerv. next to the trapezius nerve. Genau. In order to relax it. Ja, genau. Man kann über Augenbewegungen, über Zungenbewegungen, über Rachentöne, also zum Beispiel Summen ist etwas, was sehr entspannend wirkt. Yeah, singers will know that. Auch für feine Bewegungen oder Berührungen im Gesichtsbereich, das kann alles sehr entspannend wirken auf den Trapeziusmuskel. Great, that's very interesting. So then my next question is, what about people who have arthritis? Some knitters will suffer from arthritis in the wrist and the fingers, and then, like you mentioned before, they will experience pain while knitting. How would you help them? Ja, genau. Bei Arthrose ist es so, es geht um eine Abnutzung in den Gelenken. Sehr oft ist es so, dass die Gelenke nicht achsengerecht benutzt werden. Was heißt das? Ein Gelenk ist so aufgebaut, man hat den Knochen, man hat den Knorpel und wenn jetzt der Knochen genau von gerade kommt, dann wird die ganze Knorpelfläche belastet. Wenn man den aber auf die Seite bringt, dann wird nur eine Seite mit dem ganzen Gewicht belastet und hier ist dann die Abnutzung viel größer. Das ist der eine Grund, da soll man versuchen, die Hände möglichst gerade zu halten, also hier diese Achse Mittelfinger bis Unterarm sollte gerade sein. Und eine weitere sehr gefährliche Stelle für Arthrose ist der Daumen. Der sitzt wie ein Reiter auf seinem Sattel da unten. Und wenn man ein O macht, wenn man den Finger benutzt, dann sitzt der Finger optimal im Gelenk. Sehr oft macht man aber so etwas und nimmt den Daumen so zum Zeigefinger hin. Also hier diese Position, diese Stellung, die ist ganz extrem wichtig. Und es ist auch so, dass sich über Hebelwirkungen 1 Kilo vorne drücken, da kommen 12 Kilogramm in diesem Gelenk an. Wow. Und das heißt, je besser und feiner wir die Stricknadeln in die Hand nehmen, desto weniger Belastung gibt es hier. Also die Kombination von Weichstricken, kraftloses Stricken
und diese O-Form, die helfen meistens, um eben doch weiter stricken zu können. Yeah, I always try to do that myself, but I find it quite difficult. It requires a lot of focus to make sure you're not holding your needles in some tense way automatically. Is there a specific way, technique of knitting, like continental versus a different way, that you think is the most natural or healthiest way to knit? Ja, ich nehme die Nadeln wirklich so in die Hand, dass man mit dem Kleinfinger die Nadel hält und dann hat man vorne mit Daumen und Zeigefinger die Spielhand. Diese Seite ist wirklich frei und die kann dann ohne groß Kraftauswirkung bewegen. Okay. Es hilft auch, wenn man die Nadeln wirklich weit vorne hält und nicht dahinten. Da ist die Hebelwirkung schon wieder größer. Ja. Und einen Großteil der Bewegung kann man hier mit dem Kleinfinger ausüben. Interesting. Kleinfinger, Ringfinger sind die Kraftseite der Hand, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Das ist die Spielseite, also die Feinmotorikseite. Die sollten nicht so viel Kraft ausüben. Kleinfinger kann schon kräftig zupacken. Okay, I didn't know that. Yeah. And what was also interesting is how you need to do full movements when you have arthritis. Yeah. You might want to hardly move your fingers, but it's really important to get the joint fluid into the cartilage. Ja, genau. Da kommt das nächste Bild. Man hat den Knochen, dann den Knorpel darauf, das Gegenstück und dann gibt's den Gelenkspalt. Der muss gefüllt sein mit einer Flüssigkeit, der Synovialflüssigkeit. Diese wird gebildet, wenn die Gelenkskapsel gedehnt wird. Die Gelenkskapsel hat eine äußere Schicht, die ist ein bisschen straffer und eine innere Schicht, die ist gefüllt mit Drüsen. Wenn diese Gelenkkapsel gedehnt wird, dann produziert die Flüssigkeit und eben auch die Nährstoffe, die der Knorpel braucht. Also man sollte zuerst die Gelenkkapsel dehnen, mit voller Streckung, voller Beugung, das wirklich ein paar Mal machen, auch mit der Schulter, wenn man Schulterschmerzen hat, ein paar Mal wirklich gut durchbewegen, dass die Produktion der Nährstoffe und der Flüssigkeit angesprungen ist und dann, um die Nährstoffe in den Knorpel hineinzubringen, braucht es feine Belastungen und Entlastungen und das ist beim Stricken perfekt gegeben. Aber wenn man ohne die Produktion der Nährstoffe eine Belastung und Entlastung macht, dann hat es nicht den guten Effekt. Wenn man die Hände vorbereitet und dann beginnt zu stricken, das kann es für den Knorpel wirklich sehr heilsam sein, weil der Knorpel wird nur durch die Gelenksflüssigkeit ernährt. So basically, knitters with arthritis should warm up first, and you can give us some examples of how to do that in a second, and then the knitting itself is like a massage to massage those nutrients into the cartilage. Genau. Wie ein Schwamm, der muss wirklich ausgedrückt werden, damit er wieder etwas aufsaugt. Yeah, I didn't know that. So what kind of warm-up exercises would you advise knitters to do? Also von den Händen, ich würde wirklich ganz strecken, ganz beugen. Man kann auch die Finger mal strecken. So diese Hakenfaust, dieser Ablauf, der ist eigentlich sehr gut auf beide Seiten, wie man das mal machen kann. Daumen kreisen nach vorne und nach hinten, Handgelenke auch drehen und eben Schultern immer wieder mal, auch die Arme ganz ausstrecken. Gerade das mit den Armen, das kann man super gut auch beim Stricken machen. Ich hole immer den Faden raus, ich ziehe den in die Länge, gehe wieder nach unten, stricke, bis der Faden wieder mehr Spannung hat, ziehe ihn wieder raus, rechts und links abwechselnd. Dann hat man immer wieder eine Gegenbewegung. Die Gelenke werden wieder gedehnt. Man denkt automatisch dran, wenn man sich diese Bewegung mal angewöhnt hat, man kann fast nicht mehr anders. And what about using heat? Wärme, ja, bei Arthrose lohnt es sich, wenn man die Gelenke gut aufwärmt. Je besser das Gewebe weich ist und Wärme macht die Faszien und das Gewebe weicher, desto weniger Kraft muss man ausüben. Man kann zum Beispiel Meersalz nehmen und in der Mikrowelle erwärmen, also in einen Töpfer, Mikrowelle etwa 2 Minuten und dann in einen Beutel und da kann man gut da auch hineingehen und so kneten. Das gibt eine wirklich gute Wärme. Man kann natürlich auch eine Bettflasche nehmen oder ein Handbad mit irgendwelchen ätherischen Ölen. Das wirkt auch für die Nase entspannend, wieder so Neuroathletik über den Geruchssinn. Da muss man ein bisschen schauen, was einem am besten passt. Aber so Wärme ist sehr wichtig. Auch, dass die Hände warm sind
Und wenn man strickt, also vielleicht muss man sich Handstulpen stricken oder einfach schauen, dass so bis zu den Knöcheln die Hände gut warm sind, wenn das ein Problem ist. Yeah. And you also brought us a little ring that massages the fingers. Ja, es gibt so einen kleinen Ring, Fingermassagering heißt der, man kann den gut bestellen im Internet. Die kann man über den Finger und dann von oben nach unten und Maybe wieder you can zurück. just hold it like this so everyone sees what it looks like. Yeah. So rauf und runter Yeah. stülpen. Es gibt so kleine Abdrücke. Man sieht dann wirklich, wie der Finger röter wird und die Durchblutung angeregt wird. Und man kann dann, wenn man das mal nur an einem Finger macht, sehr oft sehen, dass der sich dann weicher anfühlt. Okay. Und je weicher ein Finger sich bewegen lässt, desto weniger Kraft braucht es. Ja. Sehr viele Arthrose-Patienten haben gerade am Morgen wirklich eine starke Morgensteifigkeit und die müssen ihre Hände vorbereiten. Aber ich denke immer wieder, das ist wie Spitzensportler. Die machen keinen Wettkampf, ohne sich aufzuwärmen. Wir stehen auf und haben das Gefühl, wir müssen gleich irgendwelche Konfitürengläser aufschrauben oder ich weiß auch nicht, was für eine Höchstleistung bringen. Und es lohnt sich, wenn man die Hände oder auch den Körper ein bisschen aufwärmt, bevor man ihn benutzt. Yeah, that's very true. Well, some long-term viewers might remember that Andrea had a period of not being able to knit. She didn't have tendinitis, but she had something similar, I think golfer's elbow, and so she started sewing instead. Now, what exactly is the difference between tendinitis and nerve compression syndrome, and how would you treat each of them? Es gibt Unterschiede zwischen Ansatztendinosen und Sehnenscheidenentzündungen. Nervenkompressionssyndrome sind eigentlich ganz ein anderes Thema. Aber sie können ausgelöst werden durch Sehnenscheidenentzündungen. Ich versuche es ein bisschen zu erklären. Man hat am Anfang einen Ansatz von einem Muskel, zum Beispiel eben hier beim Tennis- oder Golfer-Ellbogen. Dann kommt ein Muskel. Danach führt die Sehne weiter bis zu den Händen nach vorne. Die Ansätze können entzünden oder auch die Sehnenscheiden, wo die Sehnen unter einem Band durchgeführt werden, die können auch entzünden. Das rechnen wir zu den Überlastungssyndromen. Bei Überlastungssyndromen ist ganz wichtig, dass man Stress rausnimmt. Also entweder ist ein Muskel zu hart, zu fest angespannt oder es wird umgelenkt und es gibt so immer wieder eine Reibungsmöglichkeit. Also wenn der Muskel zu fest angespannt ist, dann hilft hier zum Beispiel Wärme. Man kann wieder eine Bettflasche auflegen, man kann aber auch eine Rolle nehmen, eine Faszienrolle und so langsam über das Gewebe drüber fahren, am besten auf einem Tisch. Aber ich zeige es jetzt hier vor, wirklich so eine Rolle zu nehmen. Faszienrollen haben mittlerweile viele Leute zu Hause oder man kann auch ein Wallholz nehmen oder eine runde Flasche. Or tennis ball, maybe. Ja, genau. Man kann einfach irgendein etwas härteres Stück nehmen, was rund ist und rollt und über die Muskulatur fließen. Wenn es irgendwo ein bisschen schmerzhaft wird, dann bedeutet das, dort muss man warten und länger bleiben. Plötzlich merkt man, wie sich der Muskel löst. Dann kann man weitergehen. Also nicht schnell, sondern wirklich mit ganz viel Muße und Ruhe diese Muskulatur ausmassieren. And look for the painful parts. Genau. Focus on them. Ja. Man könnte auch massieren, aber das ist für die andere Seite meistens wieder eine Belastung. Darum wirklich abgeben an einen Tisch und an eine Rolle und da kann man auch besser loslassen, weder wenn eine Seite aktiv werden muss und die andere sollte loslassen. Dann bei Überlastungssyndromen ist auch ganz wichtig der Zusammenhang zwischen Hand und Schulter. Das ist eine Einheit. Man spricht von den beiden Polen. Die Hand ist ein Pol, die Schulter ist ein Pol. Und die müssen zusammenarbeiten. Und da komme ich wieder auf die Haltung in der Schulter zu sprechen. Wenn ich so sitze, dann habe ich diesen Pol blockiert. Das heißt, alles, was hier vorne passiert, da geht die Energie bis zum Ellbogen und dann ist fertig. Oder es führt noch zu Reibungen hier bei der langen Bizepssehne, weil die so eingeklemmt wird unter Schulterdach und Oberarmkopf. Wenn man so die Schulter hält, dann reibt die Sehne immer wieder an dem Schulterdach. Also da lohnt es sich wirklich, wenn man irgendwo Überlastungssyndrome hat oder Problematiken, aufrecht zu sitzen, die Schulter zu entspannen,
versuchen, dass der Oberarmkopf, man kann den hier recht gut selber tasten, der muss, wenn man nach vorne geht, mit dem Arm nach hinten unten verschwinden. Das ist zum Sitzen eine eher anstrengende, also so stricken würde ich nicht, weil das führt zu Überlastungen, aber nehmt doch ein Kissen und macht das Kissen unter den Oberarm, dann habt ihr hier eine bessere Positionierung von dem Oberarmkopf in der Schulter. Das führt zu einer Weiterleitung der Energie, die ihr da vorne auslöst, und es verteilt sich auf die großen Muskeln und die großen Bereiche. Es kann weiterfließen. Gerade So would you say in general it's always healthiest for as much of the body as possible to be involved in one movement, so it's generally less healthy if you have just small movements in a very small area of your body? Ja, genau. Also gerade bei den Fingergelenken, wenn wir zum Beispiel so häkeln und es ist alles wirklich nur in den Fingergelenken, das ist ein wahnsinniger Druck wieder. Wenn man hier 1 Kilo gibt, das verzwölffacht sich, und wenn ich die Häkelnadel dann so in die Hand nehme und drehe, dann geht die Energie bis zur Schulter hoch. Ja. Das ist einfach eine bessere Verteilung. Ja. Und die Energie kann dann entlang des ganzen Armes abgebaut werden. Die großen also Muskeln hier an Schulter und Arm, die können auch mehr wegstecken als die kleinen Fingergelenke. Die sind wirklich sehr empfindlich. Also versuchen, die Energie weiterlaufen zu lassen bis in den Oberarm oder in die Schulter, bis sogar zur Wirbelsäule weiter. Yeah. So you also brought a band with you. Is that for tendinitis as well? Or? Ist also auch vor allem an Fingersehnenscheidenentzündungen. Ich komme vielleicht gleich darauf zurück. Bei den Sehnenscheidenentzündungen, man hat an 2 verschiedenen Orten Sehnenscheiden. Hier unter dem Karpaltunnel, also dem Karpaldach, dann in den Fingern vorne, wo die Ringbänder sitzen, und aber auch auf der Streckerseite, eigentlich überall hier. Und sehr wichtig auch beim Stricken ist diese Sehne da. Da laufen 2 Sehnen im gleichen Strecksehnenfach und die führen sehr gerne zu Reibung. Jetzt, wenn man Sehnenscheidenentzündungen hat, da ist es wirklich extrem wichtig, dass man die möglichst gerade durch das Tunnel laufen lässt. Man kann sich vorstellen, wenn hier die Sehnen kommen und ich knicke sie ab, jedes Mal, wenn die Sehne hin und her gleitet und bei einem Knick vorbei muss, dann ist die Reibung so viel höher, als wenn man sie gerade hält. Und es ist auch, wenn man die Hand so im Querschnitt anschaut, hier hat man ein Gewölbe, das ist wie ein Tunnel, unten drunter ist das Karpaldach. Da laufen die Sehnen durch mit den Sehnenscheiden. Wenn das aufgespannt ist, dieses Tunnel, dann haben die Sehnen Platz. Wenn ich aber eine flache Hand habe, also so ein eingefallenes Gewölbe, dann haben die Sehnen weniger Platz. Das ist dann auch oft ein Problem, dass dann der Nerv drunter leidet. Das ist dann eine Folgeerscheinung. Yeah. So the natural position of the hand is more like this. Is that right? Eine leichte Extension hier in diesem Bereich, also dass das Handgelenk leicht nach hinten ist, aber man muss vor allem, wenn man von vorne schaut, sollte es hier so einen Bogen geben. Ja. Also die Hand, die ist ein Kugelgewölbe. In Queren gibt es so eine Halbkugel, aber auch längs sollte es eine Halbkugel sein. Und der Daumen, der sollte hier eine große Öffnung haben. Das sind so die 3 wichtigen Merkmale, wenn ich eine Hand anschaue und beurteile. Und dann im Handgelenk, das sehe ich nicht gerade, sollte es wirklich von Mittelhandknochen, Unterarm eine Linie sein. Ja. Und wenn ich jetzt es weiter ausdenke, wieder zur Schulter hoch, wenn ich so sitze und so stricke, ich übertreibe. So machen es die wenigstens. Dann habe ich hier einen Knick, ich habe hier ganz viel Spannung im Ellbogen, die Kraft, also der Oberarm kann sich nicht drehen. Wenn ich aber ein Kissen unterlagere, kann ich da unten mit einem geraden Handgelenk, mit entspannten Fingern diese Drehbewegung ausüben und die Kraft geht weg und muss nicht an einem Ort aufgefangen werden. Yeah. And what about I can't think of the English word, Winkel, between the upper arm and the lower arm? Should it be like a 90-degree angle? Or angle? Ja, ich würde
Eher so zwischen 90 Grad und ein bisschen mehr. Also wenn man so entspannt hier unten stricken kann, ist das sehr gut. Ja. Viele Leute müssen es sehen. Yeah. Und dann lohnt es sich auch, wenn man zum Beispiel eine Seite mal aufstützt und dann sieht man es, man hat dann die eine Seite ein bisschen unterstützt und entlastet und dann dreht man sich mal um und setzt die andere Seite auf. Also es muss nicht stundenlang immer so stricken sein, sondern man kann mal die eine, mal die andere Seite etwas stärker in den Fokus nehmen und wieder entlasten oder ein bisschen wechseln. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich auch immer wieder zu wechseln. Nicht über Stunden die gleiche Position einzuhalten. Genau. Dann Sehnenscheiden an den Fingern vorne oder auch wieder bei Arthrosebeschwerden kann so ein Band auch helfen. Da schnürt man den Finger ganz eng ein. Es sieht ein bisschen makaber aus. Und dann bewegt man etwa 1 Minute lang. Auf und zu, ich zeige es jetzt nicht so lange vor, wickelt es aus und es gibt dann wirklich so einen Durchblutungsschub. Also der wird manchmal ziemlich rot und fühlt sich danach aber sehr leicht an. Also das lohnt sich, wenn man Beschwerden hat, entlang von den Fingern oder Fingergelenken, wenn man entweder mit dem Ring, den ich eben gezeigt habe, oder mit so einem Band die Finger pflegt. Alles. So people with arthritis could do that as well. Ja, That would help. ja, them. genau. Yeah. Ja. Außer es verstärkt die Schmerzen. Das ist bei allem. Also wenn etwas wirklich nicht gut tut, wenn man sich nicht wohlfühlt bei einer Übung, dann müsste man es entweder mit einer Fachperson anschauen und nicht einfach selber durchboxen zu Hause. Aber alles, was sich gut anfühlt von meinen Tipps, übt das und macht das und probiert es aus. Ja. Dann Sehnenscheidenentzündungen, wenn sie akut sind, lieben die Kälte. Nicht über sehr lange Zeit. Ich empfehle meistens einen Eiswürfel zu nehmen, aus einem normalen Eiswürfelfach, und zum Beispiel hier einfach drüber zu fahren, eine Pause zu machen. Wieder drüber fahren, wieder eine Pause machen, so intermittierende Eisanwendungen. Ja. Wenn der Eiswürfel geschmolzen ist, dann hört man auf oder auch vorher oder auch gerade hier an den Handgelenken, wo die Sehnenscheiden manchmal wirklich so dick auch sind, weil sie geschwollen sind. Da können Eiswürfel sehr gut helfen und die hat jeder zu Hause. Ja. Dann die Sehnenscheidenentzündungen. Bei Verdickungen der Sehnenscheiden kann es zu einer Kompression des Nervs kommen. Der Nerv liegt hier unter dem Karpaldach, ganz oberflächlich. Und die Nerven, die sind extrem sauerstoffbedürftig. 20% unseres Sauerstoffs, den wir aufnehmen, wird an unser Nervensystem verbraucht. That's a lot, yeah. Ja, das ist wahnsinnig viel. Gosh. Und wenn der Druck in dem Karpaltunnel zu groß ist, dann schläft der Nerv ein. Dann reicht die Durchblutung nicht mehr, gegen den Druck in dem Tunnel anzukämpfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, man kann durch Übungen, also dass man den Nerv durch das Tunnel zieht und wieder zurückgehen lässt, oder so dieses Täppeln wie eine Katze, so bevor sie sich schlafen legt. Oder wenn man es beidseitig hat, man kann auch Polizist spielen und die Leute einweisen. Also auf dieser Seite den Nerv dehnen, hier entlasten und umgekehrt. Das ist auch eine Übung, die man sich gut merken kann, einfach den Polizisten machen. Directing traffic. Genau, und da kann man wirklich so den Nerv in seinem Bett gleiten lassen. Das ist sogar eine Übung, die merkt man manchmal bis hier oben. Das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt auch eine Dehnübung, um dieses Band zu dehnen. Man kann gegen eine Wand, ich missbrauche dich jetzt als Wand, den Arm aufstellen, mit den anderen Finger unter den Daumen. Und nicht hier oben, sondern wirklich unter den Daumenballen und dann nach hinten ziehen. Etwa eine halbe Minute und das ein paar Mal am Tag. Gibt es Studien dazu, die wirklich zeigen, dass Patienten, die schon angemeldet waren für eine Operation, etwa die Hälfte der Patienten konnten die Operation wieder absagen. Also, Through that one exercise? Ja, mehrmals am Tag. Diese Übung konzentriert ausüben oder konsequent ausüben kann wirklich zu einer Entspannung führen. That's amazing. It's always great if you can find an alternative to some operation instead. Ja, So, yeah. Genau. Beim Nerv ist mir noch wichtig, wenn er dauerhaft einschläft.
muss man es zeigen einem Arzt. Weil es gibt so einen Punkt, wo der Nerv so stark geschädigt wird, dass er nicht mehr heilen kann. Also dauerhaft geschädigt wird, auch durch eine Operation. Diesen Punkt darf man nicht verpassen. Also wenn man merkt, es schläft wirklich die ganze Nacht oder tagsüber auch sehr oft ein, dann lohnt es sich mal abzuklären, wie stark ist der Nerv geschädigt. Because it's not getting enough oxygen. Ja, genau. That's what you're saying, yeah. Und die Hülle vom Nerv wird auch dünner. Also die Nervenleitung, die hängt mit der Dicke der Hülle vom Nerv zusammen. Und wenn der so gequetscht wird, dann sieht man wirklich so, der Nerv, der so dick kommt, plötzlich wird er dünner und dann wird er dicker. Und da ist die Leitung einfach ganz schlecht. Da muss man fast operieren. Aber alles andere, wenn die Hülle noch gut ist und nur bei Druck der Nerv reagiert, das kriegt man eigentlich konservativ und mit Übungen ziemlich gut in den Griff. Und dann ist auch wieder der Zusammenhang zwischen Einschlafen der Finger vorne und dem ganzen Arm. Also es gibt mehrere Orte, wo ein Nerv komprimiert werden kann. Ich habe jetzt von dem Karpaldach gesprochen. Sehr oft werden die Nerven aber auch hier im Schulternackenbereich gestresst. Also man hat die erste Engstelle ist hier bei den Scaleni-Muskeln. Da kommt der ganze Nerv als Geflecht aus den Wirbelsäule raus, geht kann sich das wie ein Netz vorstellen, geht durch die Scaleni-Muskeln hier, die sind vorne und hinten, es geht da durch. Wenn diese Muskeln viele Spannungen haben, dann drückt das hier oben schon mal auf den Nerv. Also wenn ihr merkt, dass das Seitneigen des Kopfes ein Problem ist, dann müsst ihr das üben. Die müssen wieder lockerer werden. Und sehr oft ist dann das Kribbeln an den Armen weg. Oder an den Fingern. Genau. Dann die nächste Engstelle ist unter dem Schlüsselbein, hier unten. Das Schlüsselbein quetscht den ganzen Plexus, wenn wir nach vorne kommen. I keep noticing my bad posture. I think I'm going to have to change the way I look at you here. Hier ist wirklich der Nerv unter dem Knochen, der wird wie eingeklemmt. Auch wieder durch die feinen Muskeln von dem Subclavius, also der kleine Muskel, der hier unten durchläuft. Wenn das zu eng wird, dann ist für den ganzen Plexus wieder ein Problem vorhanden. Dann gibt's noch eine Engstelle unter dem Pectoralis minor. Das ist ein Muskel, der kommt vom 3. bis 5. Rippenansatz, geht an den Rabenschnabelfortsatz vom Schulterblatt. Das ist da hinten und hat so wie einen Schnabel nach vorne. Und der läuft da unten durch. Jetzt, wenn dieser Muskel verspannt, dann zieht er die Schulter nach vorne. Und das ist dann eine größere Umlenkung für den ganzen Nervenstrang. Und auch das kann wieder Probleme machen. Okay. Also es lohnt sich wirklich hier an der Aufrichtung zu arbeiten, auch mal die Arme zu dehnen. Man kann sich auch auf eine Rolle legen, auf eine Schwimmnudel und einfach mal unter die Wirbelsäule nehmen und so ein bisschen auf dem Boden liegen. Man kann sich auch in einen Türrahmen stellen, rechts und links die Arme und dann dagegen. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, aber versuchen hier diese Öffnung im Brustbereich und die Aufrichtung des Brustkorbes, das ist wirklich ganz wichtig. Da verschwinden sehr viele Probleme in den Händen, auch wenn man denkt, es muss ja irgendwo da vorne das Problem sein. That's so interesting how everything's connected. That's really cool. Yeah. And I guess this is more of a male problem because males will go to the gym and they'll sort of try to train their pecs and then they'll end up walking around like this. But I'm sure some females have that as well. Would you say it's really important just to do these arm stretches every now and again to open everything up as well? Ja, genau. Ja. Bei Frauen ist es sehr oft das Problem anders gelagert, gerade bei jungen Frauen. Die Brüste wachsen und sie zeigen das nicht so gern. Das ist so ein erstes Thema. Ja. Und es ist auch dieser Muskel, der Pectoralis minor, der springt sehr oft an bei Stress. Oder wenn wir bedroht werden. Wir stehen nicht hin und machen so bei Bedrohung. Das machen vielleicht Männer oder so diese Affen oder wenn man so in den Kampfmodus kommt. Viele Frauen ziehen sich zurück. Ja. Und ich sehe ganz oft, wenn Patientinnen bei mir sind, auch Patienten, nicht nur Frauen, und die erzählen von einer schwierigen Situation, auch im mentalen Bereich, was die Schulter dann macht. Das ist eine kleine Bewegung, aber der Muskel, der springt auf stressige oder traumatisierende Erlebnisse, springt das an. Und es kann auch mal, also wenn man sich so breit schultrig hinstellt, man gibt auch viel von sich preis.
Also das ist eine Übungssache auch, dass man so hinstehen darf und sich zeigen darf, dass man sich nicht in ein Schneckenloch verkriechen muss. Ja. Aber für die Hände und auch für den ganzen Nacken ist dieses Hinstellen, wirklich mal zeigen, sich breit machen auch. Je breiter die Schultern sind, desto mehr Platz ist in dem ganzen Bereich. Das lohnt sich wirklich, wenn man das immer wieder mal übt. Yeah, so you're not just changing your body, you're changing your whole mentality, how you look and present yourself in life. I think that's a Und good Stricken message. hilft dabei ja auch, dass Ja. man zeigt, was man kann und Ja. es einem auch wieder besser geht und man wieder ausgeglichener ist. Dann die Probleme am Ellbogen. Das ist ein Zwischending. Es ist ganz schwierig zu behandeln. Also man kann auch hier, wenn man merkt, es ist so schwierig, diese zu dehnen. Also man kann sie natürlich, oft sieht man einfach diese Dehnungsübung, aber Dehnungsübungen, die zerren eigentlich nur an den schon weichen Strukturen. Oder man kann sich vorstellen, ich kann das vielleicht gleich hier zeigen, ich habe eine harte Stelle im Muskel, ist undehnbar, und eine weiche Stelle. Und ich dehne das einfach. Ja, was wird weicher? Das, was sowieso schon weich ist, wird noch weicher. Also man spricht mit dem klassischen Dehnen eigentlich die falsche Struktur an. Was man machen kann, ist, wenn man in der Dehnung ist, versuchen mit den Fingern dagegen zu drücken. Etwa 6-7 Sekunden drücken und dann geht es weiter. Weil dann hat man mit dem Druck ausüben in einer Dehnposition, hat man den festen Teil bearbeitet. Also ich ziehe dann an diesem Band, die verkürzen sich und dann erst kommen die harten Strukturen. So when you say pressure, are you talking about putting pressure on with this hand that I'm already stretching or with Genau, this also one ich here? drücke hier und ich versuche mit diesen Fingern Druck nach vorne zu machen. Ja, okay. Und man muss ein bisschen ausprobieren. Sind es die Fingerbeuger, die Probleme machen? Da muss man mit den Fingern Druck ausüben in Vorspannung. Oder sind es die Handgelenksbeuger? Dann kann man auch mit der Faust zum Beispiel Druck ausüben und dann wieder nach hinten. Meistens sind es die Fingerbeuger. Ja. Ja, genau. Also die makes sense. Kraft in Dehnung ist effizienter als nur zu dehnen. Ja. Und 2-3 Mal anspannen, wieder 20-30 Sekunden warten, wieder ein paar Sekunden anspannen, wieder 30 Sekunden dehnen. I have a question that might be a little bit embarrassing. I don't know how many of you already know this, but I always get a bit confused. I know what the muscles are there for, but with the Sehnen, the tendons, I think they are in English, I'm never quite sure. What do they do? Because you say they go throughout the whole arm. I thought they connected the muscles with the bone. Ja, genau. Man hat hier im Ellbogen eine kurze Sehne, die den Muskel mit dem Knochen verbindet. Aber die enden etwa auf dieser Höhe. Da hört es auch auf, weich zu sein. Und dann gehen die Sehnen hier den ganzen Weg bis nach vorne, bis in die Fingerspitzen. Ja. Man hat 2 Muskeln, der eine geht bis hier, der andere geht bis ganz nach vorne. Und das spielt keine Rolle. Die führen hier entlang und bewegen die Finger. Man könnte auch sagen, ja, warum sind die da hinten? Die haben einfach gar keinen Platz in der Hand. Sondern es geht wirklich darum, es muss nur die Kraft von hier hinten übertragen werden mit einem starren Seil. Also eine Sehne ist eigentlich wie ein Seil. Okay. Und da hinten, da sind die Sehnen sehr, sehr kurz und eigentlich wirklich nur die Verbindung zwischen Knochen und Muskel. Ja. Aber da ist die Verbindung sehr lange. Ja. Well, you've given us so many great tips. I would love to see you knit in action now, and maybe you can go through all the points just as you demonstrate how you knit. Okay. Ja, mache ich gern. Ich nehme, also erstens schaue ich, dass ich aufrecht sitze. Die Sitzbeinhöcker rechts und links möglichst gleich belaste. Hier auf einer Couch ist es nicht ganz einfach, weil man einfach wenig Anhaltspunkte hat. Aber es lohnt sich auch hier immer wieder mal aufrecht sich hinzusetzen. Manchmal muss man sich mit einem Kissen da hinten ein bisschen stabilisieren. Dann fällt es einfacher, gerade zu sitzen. Und dann überlege ich mir diese Blume, die nach oben wächst, versuche die Schultern nach hinten, unten zu nehmen. Da hilft mir auch, wenn ich mir vorstelle, ich habe hier wie einen Scheinwerfer, dass ich nicht den Scheinwerfer nach unten zeigen lasse, sondern möglichst gerade nach oben und zack, schon sind die Schultern
unten. But you don't want to pull the shoulders Nicht down either. I can und nicht imagine nach some hinten people. ziehen, sondern wirklich nur, was sich selber ergibt von der Aufrichtung her. Ja. Weil wenn ich das hier mache, dann habe ich so viel Spannung hinten und auch vorne gibt's dann Stress. Also man soll den Körper nicht zwingen zu etwas, sondern nur das, was gut und einfach passiert. Dann die Stricknadeln, die nehme ich möglichst nahe an der Spitze. Es ist einfacher, wenn man dann die Bewegung ausführt, weder wenn man so weit hinten ist. Die Stricknadel nehme ich hier mit dem Kleinfinger und dann versuche ich wirklich hier so ganz rund den Daumen zu halten. Beim der anderen Hand mit dem Faden, ich versuche auch den Zeigefinger ganz locker zu lassen. Der ist bei mir sehr nah bei der Stricknadel, also ich mache nicht das kann auch zu Sehenscheidenentzündungen führen. Und eben das Handgelenk versuche ich wirklich möglichst gerade zu haben, dass es mehr die Drehbewegung ist, die ich ausübe und nicht nur hier vorne mit den Fingern. Dann ist es wirklich wieder dieses Drehen. Und man sieht es jetzt nicht so gut, aber jedes Mal, wenn ich nach außen drehe, das gibt eine Drehbewegung auch im Oberarm. Eine kleine, aber das läuft weiter, die Kraft. Okay, and I'm also seeing you wrap your yarn around your finger twice, but also fairly high. Meistens, nein, nur am Anfang. Okay. Nachher wechsle ich auf einmal. Because when I hold my yarn I knit differently than you, but I keep the yarn pretty far forward, and that does mean that I tend to have to straighten my finger while knitting. Ja. And you said that's not so healthy. Ja, nein, gut ist, wenn man es wirklich möglichst locker hält. Meistens habe ich dann nur noch ein einziges Mal den Faden nach oben geschwungen und eben den Zeigefinger, der kommt wirklich bei mir mit und strickt eigentlich fast mit. Ja. Der ist ganz nah, also ich mache da ganz eine kleine Bewegung auf sehr engem Raum. Ja. Und auch hier sieht man wieder den Kleinfinger, Die Nadel hält, die Kraft wird über den Kleinfinger gehalten. I can see there's a lot that I need to change about my knitting technique. Aber ich glaube, sich darauf achten, was fällt am einfachsten, ist wirklich dieses O, also Kleinfinger sehen wir ja nicht, aber das O, das sehen wir, das ist vor unseren Augen. Kann ich den Daumen so halten? Wenn das nicht gut geht, dann kann man auch mal mit einem Tape sich helfen, um diese Öffnung zu halten. Soll ich es dir gleich mal zeigen? Sure. Maybe you can show that on my hand. And you can just get this at the Apotheke, right? The pharmacy. Ja, genau. Ja. Es ist wichtig, es muss ein elastisches Tape sein. Es gibt auch noch so starre Tapes, aber die sind nicht gut, weil die unterbrechen die Durchblutung eher, weil sie so starr sind. Okay. Die elastischen Tapes, die lassen sich sehr gut anbringen und sie führen zu einer Mehrdurchblutung. Sie führen zu weniger Schmerzen, es gibt eine Schmerzlinderung und sie erhöhen den Lymphabfluss. Also auch wenn man einen blauen Fleck hat und ein Tape drüber macht, ist der viel schneller weg, weder wenn man kein Tape drüber macht. Right. Da sieht man, wie der Lymphabfluss gesteigert wird. Ja. Jetzt beim Daumen, um die Position richtig zu stellen, also bei Arthrose im Daumensattelgelenk ist das sehr wichtig oder auch bei Sehnenscheidenentzündungen hier in diesem Bereich. Da ist diese Art von Tape sehr nützlich. Ich nehme ein Stück, ich schneide es ein, die Ecken runde ich jeweils ab, einfach, dass sie besser kleben und dann reiße ich das Tape auseinander. Klebe das da hinten fest. Den oberen Teil lege ich relativ locker da unten durch. Da gibt's noch keinen Zug. Den zweiten Teil lege ich von unten und jetzt ziehe ich den Daumen richtig nach hinten und fixiere das Tape wieder da hinten. Und man sieht jetzt bei ihr, wie der Daumen wirklich wie geöffnet wird und in die richtige Position gebracht wird. Ja. Und ein Tape, das kann also man kann dann wirklich in der richtigen Position sein und trotzdem stricken. Man kann den Daumen genau gleich bewegen und brauchen. Und das hilft wirklich, um sich das auch ein bisschen anzugewöhnen. Welches ist denn die richtige Position? And would you put this on both hands or on the hand that guides the yarn? Ich würde beobachten. Also erstens, welche Hand das schmerzhafter ist. Wenn beide Hände so gehalten werden, ja, dann würde ich es an beiden Händen festmachen.
Und wenn es nur die eine Seite ist, die mehr von Arthrose oder Sehenscheidenentzündung betroffen ist, dann würde ich es nur an eine Seite tun. Man kann wirklich ein bisschen ausprobieren und spielen. Yeah. Well, Regina, you've been sharing so much interesting information with us, and I think it's also a very hopeful message that you're sharing with our viewers. I'm sure you have many success stories as well. Could you share a few more with us? Ja, kann ich gerne ein paar Patientenbeispiele erzählen. Ja. Zum Beispiel die Patientin, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, die in die Strickwoche gehen wollte. Sie ist mit genau diesem Tape, konnte sie die ganze Woche stricken. Wir haben danach natürlich auch noch Übungen gemacht und versucht, die Muskulatur aufzubauen, dass sie die Bewegungen selber stabilisieren konnte. Aber das war ein super Ansatz, ihr diese Strickwoche zu ermöglichen, und sie war total glücklich. Eine andere Patientin, die ich hatte, die konnte wirklich nicht mehr stricken, weil sie so starke Schulterschmerzen hatte, ein Impingement-Syndrom von der langen Bizepssehne. Und die kam zu mir und sie hat genau diese Übung gemacht, das Aufrichten, die Schulter öffnen, und sie hat so ein Kissen genommen, sich unter den Arm geklemmt, also einfach so die leichte Abduktion, und ich habe sie vor 2 Wochen gefragt, sie kann wieder stundenlang stricken. That's sie ist great. total glücklich. Yeah. Genau. Ein weiteres Beispiel, das war fast etwas vom Schönsten, eine Patientin, die hatte durch einen Unfall diese 3 Finger steif, sie konnte sie nicht mehr beugen und man kann einfach nicht die Nadeln halten und stricken gleichzeitig. Und bei ihr habe ich dann eine kleine Schiene entwickelt, wo sie die Nadeln hier hineinstecken konnte. Also sie konnte dann mit einer kleinen Schiene eigentlich den Finger ersetzen, und mittlerweile sind die Finger wieder beweglicher, kann sie das selber halten. Also sie braucht die Schiene nicht mehr, aber sie war so glücklich. Sie hat wirklich gesagt, ich habe ihr Leben gerettet, weil sie trotzdem stricken konnte. Und so diese Erlebnisse, die finde ich einfach so wahnsinnig schön, weil wir wissen ja alle, was Stricken uns gibt, wie glücklich Stricken macht. Und wenn das wegfällt, gerade in einer Zeit, wo man ja mit Schmerzen noch geplagt ist, dann kann man nicht mal sein liebstes Hobby ausüben. Absolutely. Das ist einfach wahnsinnig schlimm. Und darum helfen manchmal so kleine Tipps. Falls die nicht reichen, es lohnt sich auch mal zu einer Spezialistin zu gehen. Es gibt viele Handtherapeutinnen, die haben all dieses Wissen auch, die kennen die guten Tipps und Tricks oder können nochmal schauen, wo ist ein Ungleichgewicht, wo ist eine Achsabweichung vorhanden. Also man kann entweder zu Spiraldynamiktherapeuten gehen oder man kann zu einer Handtherapeutin gehen. Man kann sich wirklich auch mal Hilfe holen und nicht einfach gleich das Stricken in die Ecke werfen. Yeah, that's wonderful. Well, thank you, Regina. You've been really generous with your knowledge. I really appreciate that. I'm sure our audience does too. So let's say goodbye to the audience for now, and I look forward to listening to your lecture later on today. Ja, das freut mich sehr. Bye. Bye.